হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মালবিকা ফ্যামিলি ব্লগ। আমার ফ্রেন্ড তোমাদের হচ্ছে স্বাগত। তো আজকে আমি হচ্ছে অনেক দিন পর আজকে কোনো ব্লগ নিয়ে আসিনি। আজকে তোমার টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তোমরা বুঝতেই পেরেছো। ইয়েস, আজকে একটা আমি চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। এটা হচ্ছে আমি আরেকবার করেছিলাম, কিন্তু ওতে তোমরা আমাকে অনেক ভালোবাসা দিয়েছো, তাই আমাকে আবার অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছো। তো ভিডিওটা আবার তোমাদের কাছে নিয়ে এলাম। তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে বলে, রিকোয়েস্ট করছে বলে আমি আবার নিয়ে এলাম। আগেবারে আমি আমার ওড়না দিয়ে করেছি, এবারে আমি পালক দিয়ে করবো। জানি না আমি পারবো কি না, কেন এটা আমার কাছে প্রচুর 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 টাফ। এটা একটাই রিকোয়েস্ট করবো, আমার যারা ভিডিওটা প্রথম দেখছো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও, আর একটু ফুল ওয়াচ করো, কেউ স্কিপ করো না, এটাই রিকোয়েস্ট করবো। তো যদি ভালো লেগে থাকে লাইকটাও করে দিও। তো মশাটা কেমন করছে। তো চলো বন্ধুরা, স্টার্ট করছি। মানে এটা আমার কাছে সত্যি খুব টাফ, এটা আমার দ্বারা হয় না, কিন্তু চেষ্টা করে দেখছি। হ্যাচির সাথে কাশি ফ্রি। বাবা, কি হয়ে গেল পালকটা। ভীষণ টাফ। আমার দ্বারা তো নাকটা যেন এখনো মনে হচ্ছে নাকে করি। বাবা, এই নাকটা যেন এই পালকটার চেহারাটা কেমন হয়ে গেছে, যেন মনে হয় যেন আমফান ঝড় এর ওপর দিয়ে গেছে।
নাকে সর্দি হয়ে গেল। চোখে মুখে নাকে সবেতেই জলে জল। লালিয়া নিকম পাত্তি যেন খাড়া দুটো সিং হয়ে গেছে, এদিকে একটা এদিকে একটা, এরকম। আর পাচ্ছি না। इसकी हालत देखो क्या हुआ। তো বন্ধুরা আর পাচ্ছি না, আমার নাক দুটো যেন এখনো যেন মনে হয় কোন দিক থেকে যাচ্ছে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তো বন্ধুরা ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অতি অবশ্যই লাইক করে দিও, আর হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ফুল ওয়াচ করো, আর আমাকে একটু সাপোর্ট করো। তো আবার আসবো নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। তো আজকের মতো বন্ধুরা টাটা।